צהריים טובים. Good afternoon. או בוקר טוב, good morning. בוקר טוב. איך אתם מרגישים? איזה כיף לי לראות אתכם. לואיס, חננאל, איזה יופי. סלי. ברגע משמאל אני רואה רק חצי פנים. מי זה רבי אברהם? רבי אברהם, יופי. ומלמעלה מימין לא רואה ורחוק לי. תומר הגדול. מיכאל קנדחור וסדיק. אהרון קאי, איפה הוא? מתוק מדבש. ברגע באמצע, שנייה. יקיר טוב. איזה מתוקים אתם. למטה. רבי שמואל ורבי אברהם, שמשמח אותם. וגם כל השאר הרשימה. איפה נת פרץ, איפה הוא? נתנאל. ואיפה יונל? לא ראיתי את יונל עדיין. ושמוליק, תזכו לאריכות ימים, שנים רבות, נעימות וטובות, סוף השמחות, ברכה, בריאות, נחת ושלווה. איזה יופי. אז אנחנו נכנסנו לימים האחרונים של השנה. הימים האחרונים של השנה שגונזים בתוכם סודות עליונים וכוחות גדולים וברכה מרובה לשנה החדשה. אז בואו נתחיל קצת לדבר בזה, ובעזרת השם תשרה שכינה וברכה במעשה ידינו. The Rabbi wanted to first welcome everyone and look at everyone's face and welcome them on a personal level for who he was able to do that, and overall for the entire group. He gave us a blessing for long life, a blessed year, a year that will have blessings, health, bliss, and all good things. And we are entering the last few days of the year. Major secrets are embedded in these final days of the year. Major powers, spiritual powers are available to us in these final days of the year, and that have a direct impact to our upcoming year. May we merit to God's holy presence to reside in all our handiwork in this upcoming year. אז בוא תתחיל, נדבר סביב העניין של ההנהגות הפרקטיות של ערב ראש השנה, ויהיה ברכה במה שנעשה. אז נתחיל קודם כל בהנהגות של סדר היום של ערב ראש השנה. מנהג ישראל קדושים לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה. יונל, ברוך הבא. מנהג ישראל לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה. והמנהג בקהילותינו, קהילות HaMeir LaAretz, לעשות נוסח של התרת כללות, שכך קיבלנו מאבותינו ורבותינו הקדושים עליהם השלום. ולמה? שנוסח התרת כללות יש בו גם התרת נדרים, ולהתיר עוד כמה דברים לא טובים שרובצים על האדם. לפעמים אדם טעה משך השנה ואולי כעס, ומחמת כעס דיבר מילים לא לעניין בפה שלו, אולי כל מיני הקפדות, כל מיני מילים מיותרות, כל מיני גזרות רעות, או חלילה נכשל בכל מיני עוונות שגורמים לסגור שערי שמיים, וגורמים לכמה וכמה בעיות בענייני קדושה ובמזל של האדם, לסגור לו כל מיני שערים. אז התרת כללות משחרר הרבה חסימות, ולכן מנהגנו גם בערב ראש השנה ובערב כיפור לעשות נוסח התרת כללות, והוא כולל בתוכו גם התרת נדרים ועוד כמה וכמה דברים. אבל העניין הגדול שאדם יחזור בתשובה, ובתשובה שלמה. אמרתי לכם פעם שעברה, תשובה זה לא סטיקים, תשובה זה לא בנרים על המסך, אלא תשובה זה בלב. זה נקודה בלב בין יהודי לבורא יתברך, וזה החלק הכי חשוב של יהודי בעולם הזה. ושקדוש ברוך הוא רואה יהודי שבערב ראש השנה עושה תשובה שלמה, הוא זוכה למעלות גדולות וממתיק מעליו כל הדינים. זוכה לשנה מלאה שפע ברכה וחסדים גדולים. וטוב שיעשו זה מיד אחרי תפילת שחרית בהנץ החמה. לכן עם ישראל ידים קדושים קמים באשמורת, עושים תיקון ברכות השחר ותיקון חצות. מי שיכול מקווה לפני זה ודאי מעלה גדולה. ברכות השחר תיקון חצות, ואז סליחות, תפילת שחרית עם הנץ החמה, ואז מיד אחרי שחרית עושים סדר של התרת כללות. וזה מעלה מאוד גדולה.
וטוב שהאדם יפריש סכום הגון לצדקה, יגיד זה לפדיון נפש, לו ולבני ביתו, שהצדקה הזאת יברא ממנה מלאך, שהמלאך הזה ימשוך חסדים גדולים על הבית, ויהיה מליץ יושר, מליץ טובה וברכה לפני כיסא הכבוד, ואשריו למי שעושה כן. בצדקה יותר חשוב מהכמות, עומק הלב של הנותן, והעין טובה. הביאו רבותינו המפרשים, והביא גם אבא הקדוש רבי יורם מיכל זכותה כן עלינו. אתה אומר עכשיו, אני עשיתי צדקה, אני עשיתי טובה. הקדוש ברוך הוא עושה לך טובה שהוא מסכים לקבל את זה. אדם צריך לדעת את המקום האמיתי שמשחתה להשם המקום שלו, במקום מאוד מאוד עדין. והלוואי והצדקה הזאת יברא מן המלאך של חסד, שיקבל אותנו וימחה לנו ויסלח לנו. כמו שהנביא אמר אצל דניאל, אמר לנבוכדנצר, ואביעתך העוונות שלך בצדקה פירוק, תפדה אותם בצדקה. ובמחן הנאין, לוקחים מקום קדוש כמו למשל לישיבה הקדושה HaMeir LaAretz, שיש בה גם תורה, הפצת תורה חובקת עולם, וגם תמיכה בקופת החסד, יתומים, אלמנות ומסכנים. זה נקרא מחן הנאין, לרחם על העניים ועל המסכנים. וגם בנוסף, בניין של בית הכנסת ובית המדרש. אתם יודעים, השבוע זה הילולה של הרב הקדוש שר שלום מבלז. ותכף אני אספר לכם סיפור מרטיט עליו. הוא זכה לגילוי אליהו הנביא. ובלילה האחרון של אליהו הנביא למד איתו, הוא אמר לו שתראה בוני בית כנסת, שים בעצמך בגדים של פועל ולך תעבוד איתם, בעצמך. וכל מה שתוכל לעשות למען בניית בית הכנסת זה מעלה גדולה, בפרט בארץ ישראל, בפרט במקומות המרוחקים, כמו נתיבות, שיש שם ערבים בעזה בסכנה, ואם לא יבוא הרבה יהודים יתיישבו, יבוא הגויים יתיישבו, וזה לא טוב. צריך לתת אחיזה ליהודים, שיהיה מקום של יהודים, של קדושה, של יראת שמיים, שישמר את קדושת ארץ ישראל. כשמגיע ראש השנה ויום כיפור, והקדוש ברוך הוא עושה סיבוב על כל חשבונות הבנקים בעולם. בואו כל אחד לאיפה רוצים. שהוא הלך לטייל עם אשתו והילדים, שפך $200,000, $1,000,000, $6,000,000 על היחדה. שהוא הלך לפה ככה, והחליף את האוטו ככה, ושעשה ככה, ככה. הגיע צדקה, אין לו מה לעשות, אין לו כסף. הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, כנראה גם אין לו תקציב בשבילו. ואז אותה שנה בקנטים, לא קיבל תקציב. אבל יש אחד פיזר, יותר מהכוח שלו, יותר מהיכולת שלו. מה הקדוש ברוך הוא ככה הוא עושה לשם שמיים, אני אתן לו פי 1,000. אותה שנה מתעשר, הסתבח שמולד, עושר מופלג. שולח לו איזה 30-40 מופסים לחשבון, ויקיים בו וירות, כל אפסי הארץ, כל האפסים של העולם, זירו. כל האפסים של העולם שולח לו ומשמח אותו. למה? כל זה בגלל הצדקות שעשה. אומר אבא הקדוש הרב יורם, מגיע חנוכה, נפגשים שתיהם. זה שבזבז על הטיולים שלו בלי הפסקה ולא עשה צדקה, וזה שעשה המון צדקה. זה שלא עשה צדקה לא קיבל תקציב. הוא אומר לשני, תשמע, השנה מצב קשה מאוד. כל העסקים נסגרים, לא הכניס דולר. השני אמר לו, בלי עין הרע, השנה, שכל שנה יהיה ככה, בן פורת יוסף. ובאמת זה ככה. לכן מגיע ערב ראש השנה אדם מתחזק. אמר בוזו כסף, בוזו זהב. איפה אני קודם כל פודה את הנפש שלי ושל האישה, הילדים, הנכדים, החתנים, הכלות. מה יש מחיר לחיים? קודם כל חיים. אחרי שמבקשים חיים וברכה, עכשיו בואו נתחיל. יאללה, הצדקה לרחם, גם על העבר, גם להאיר את העתיד. זאת בעוד שאדם שנותן צדקה הרבה, בפרט למקומות קדושים, אז הוא הופך להיות ממקבל לנותן. הוא עובר מהצד של הירח לצד של השמש. השמש מבטא מי שכל הזמן נותן ונותן ונותן ונותן. והירח מבטא מי שמקבל ומקבל ומקבל. השמש מבטא את העשיר והירח את העני. הוא עובר מהצד של העני לצד של העשיר. יצא שמי גרם שהוא יהיה העשיר או העני? הוא בעצמו. וזה העבודה של ערב ראש השנה. The first thing that the rabbi is going to start off the class with practical lessons for Rosh Hashanah, things that we need to do in the beginning of the holiday.
first things first, when it comes to the day of Rosh Hashanah, there's a good custom to do Hatarat Nedarim, where we take all our vows and we nullify them. And we do this on the Erev Rosh Hashanah. And this is something that's a good custom. However, the rabbi and the yeshiva and also his forefathers had a different custom to do Hatarat Klalot, which is the nullifying of curses, which within it also includes the nullification of vows. So the Hatarat Nedarim that is normally done is already included in the text, in the verbiage of Hatarat Klalot. And why is this preferred? Because even though the Hatarat Nedarim, the nullification of all the vows that a person has done throughout the years right before entering the new year, when you add the Hatarat Kelalot, which is the one that's the nullification of any curses, it gets rid of a few things that it's important to get rid of. Because sometimes throughout the year, a person might have experienced a moment of anger, and he used the wrong choice of words. Or maybe he's still very angry at someone, and he still hasn't been able to let go or forego of that moment. And because of all these interactions throughout the year, there are harsh decrees or sins that are still hovering over a person's head, and they're closing up all the gates of heaven. He might feel like his luck is locked up. And this is why in this Hatarat Kilalot, this part that we do, the nullification of the curses, also uplifts some of the hindrances, some of the blockages that a person might experience in his life because of his actions throughout the year. So that's why the rabbi recommends that you find yourself in a place where they do Hatarat Nedarim and Hatarat Klalot in order to clean up yourself properly before the end of the year. Many times people talk about the concept of teshuvah during this high holiday season. And, they treat the word teshuvah like it's a bumper sticker or something that is just said generically. However, this is the most important part of this high holiday season. And a true teshuvah process, a true repentance process, comes from a true place from within the heart. Because when a person does a true teshuvah process, it sweetens the judgment, and he's able to bring an abundance of kindness into his life. In order to do that, a person has to go deep into his heart and do an introspect, a soul searching, to do a proper repentance on all his actions. And once he's done that, once we continue our order of practical things to do on the day of Rosh Hashanah, the best thing is to wake up early in the morning and pray the Netz prayer. And the way that it works is you wake up before the break of dawn and you say your Birkot HaShachar, you do Tikkun Chatzot. If you're able to do a mikveh before that, it's even better. You pray the prayer of Selichot, the special prayer of this time of year. You pray Shachrit with the earliest time possible, which is called Netz, and then after that you do the Hatarat Kelalot. You do this nullification of the curses right before Rosh Hashanah. Anyone who's able to do it in such in this manner will surely yield great results, and is also a service that is considered on a very high level. In addition to that, a person should also add Pidyon Nefesh. Pidyon Nefesh is an amount of money, a respectable amount of money that a person gives as if it's a replacement for his soul. Meaning, a Pidyon Nefesh should be done for a person where he gives a sizable amount of charity right before Judgment Day, because that Pidyon Nefesh, that charity, creates an angel, and that angel becomes a proponent for the individual, not only for him but for his entire family. And that's why it's very important
that that when he gives this amount of money, he has to understand that this is a replacement for his soul. So it should be a sizable amount, and it should, and the actual amount should be something that a person knows what that number is. He'll find what that right number is when he goes deep into his heart, and when he has a positive outlook, when he has an ayin tovah, meaning when he is looking at it from a place that knows that this does only good to him, and will create the angel that will be a defensive angel for him in the high heavens during Judgment Day. Rabbi Abergel, Zecher Tzadik Livracha, alongside brought many commentaries that say that this tzedakah, that there might be a reality that a person says that the charity that I did good. But it is if the action of tzedakah is the one that really defines the action. But in reality, when a person gives charity, it's Hashem who does an act of kindness with you, that he even accepts this charity as a form of a Pidyon Nefesh. And this is why it's very important that when a person creates an angel of loving kindness, an angel of benevolence, an angel of chesed, that goes up to the Shamayim, and he's the one that says, please accept this charity, please forgive this family, is something that is a great add-on to the high holiday season. As a matter of fact, the famous story with the angel with Daniel and Nebuchadnezzar, that the prophet gave Nebuchadnezzar the advice that the way to get rid of all the problems that he put himself into, all the problems that he got himself into, he could redeem himself by way of charity. And when it comes to charity, it's always good to give it to a place that is worthy of receiving the charity. People to give it to a place that you know that the money is going to go to a good place. For example, the yeshiva HaMeir LaAretz, the rabbi's yeshiva, it's a place where Torah is learned. It's a place where acts of kindness are being performed on a regular basis, as they have a huge database of the poor, of the widowed, and of the orphaned, which they support during the high holiday seasons and throughout the year. Nevertheless, the act of giving, this charity, is also supporting the efforts of the upkeep of the shul, the upkeep of the yeshiva, and that is something that is a great mitzvah. As the rabbi says that later on he'll share with us a story about the Sarmi Bells, the big rabbi from the Bells community, that he merited to the revelation of Eliyahu Hanavi in his life. And in one of his last nights of learning with Eliyahu Hanavi, he got the instruction of Eliyahu Hanavi that told him, whenever you see that somebody is building a synagogue, put on your work clothes and go build a synagogue with them. In other words, Eliyahu Hanavi giving the great Lubavitcher Rebbe advice that there's no greater effort to be put in this world than to be a part of the upkeep or the building of a house of Torah, and especially in the land of Israel, and especially in the city of Netivot. The city of Netivot is just a few kilometers from Gaza, and we know that it has many Arabs that reside over there, and these Arabs constantly want to extend their land. And being the close proximity of Netivot to that area, it's a fight for who's going to inhabit the land. Is it going to be the Jews or is it going to be the Arabs? And if the Arabs take over Netivot, it's a great danger, because if there's not going to be Jews living in Netivot, then the Arabs will live in Netivot. And by us fighting for inhabiting the city of Netivot, it's also us fighting for the sanctity of the land of Israel and the Jewish people.
So surely when you give tzedakah and the arms of the tzedakah reach so many different places and so many different areas, it's worth it and worthwhile, and fortunate is the one who's able to merit to give tzedakah to the right place. As a matter of fact, during this time of year, there's also an angel that visits all the bank accounts. He takes a look at all the bank accounts to see what the individual did with the money. There might be an individual that, if you look into his bank account, he spent $200,000 on a vacation and a few $1,000,000 on a yacht and all the pleasures of the world he had a budget for. But when it came to tzedakah, you can see that nothing showed up over there for charity. There was no budget for charity. In a complete contrast, there's another individual who might not have had all the riches in the world, but even gave charity more than his capabilities. And when that angel visits and reports to HaKadosh Baruch Hu the results of the bank accounts of what the people did with the money that was given to them on that year, the one that was overextending himself in order to give charity, in order to do acts of kindness, HaKadosh Baruch Hu sends him a lot of money so he can continue on that path. As it says in the Pasuk, the Rabbi quoted, that he gives him all the zeros in the world, meaning the bank account has all the zeros added to it in order so he can continue to be charitable. And he makes that person happy and successful because of his charitable efforts. And you'll see that come Hanukkah time, these two individuals are going to meet. The one that squandered his money on a lavish lifestyle reports that this year is difficult. Everything is closing. I'm having such a hard time in business. Where in complete contrast, the one who was struggling to give tzedakah in the past year reports that he wishes that every year will be like this year, where everything is going for him in the right way. That's why as we continue our learning of practical lessons for the eve of Rosh Hashanah, one of the main lessons is that you have to strengthen yourself in charity. That person should make an effort to do a Pidyon Nefesh, not only for him, but for his entire family. Because this Pidyon Nefesh equals life. And also, the charity that a person gives, it yields mercy from up above. And also that charity is able to illuminate for him the road and the year for the upcoming year, for the future. That's why a person should be very careful to give his charity to a holy place. And also, by doing that, he's able to turn things around. Sometimes people in life are givers, and sometimes they're receivers. Sometimes people are on the side of the giving, and sometimes people are always the ones that are being given to. This type of approach to charity sometimes switches the sides of a person from being a receiver to a giver. The same way, like from being a moon to a sun. When it comes to being a receiver, sometimes a person is able through charitable efforts to become the actual influencer, the giver of charity. Just like the moon always receives the light of the sun, and that's like the poor person, unlike the sun, who's always giving the light, and that is the rich person. So a person has, in this time frame of the year, to be able to be charitable and switch from being the moon to the sun, from being a receiver to a giver, from being poor to being rich, all through his charitable efforts. Not only that, from here we learn that who caused for a person to be rich or poor? He did. The person giving charity is the one who's in control whether he's going to be rich or poor. Because by being able to be charitable during this time of year, he's able to yield a result for the upcoming year where he no longer be on the side of the taking, but rather on the side of the giving. Instead of being poor, rather being rich.
maybe until the rabbi comes back, I'll just strengthen his point in regards to giving money to the right place. Just this week on the group where I post the classes that I give, some individual got on there and literally called every single person on the group and told them, Sharon Lankry sent me and told me to tell you to donate to me. And believe it or not, a few people got stung. A few people did donate. They said, oh, Rosh Hashanah, they gave 100, 200, 300, until it came to me where a few people called and they said, by the way, did you send somebody to me to donate? And I said, no, not at all. And they started to give me all the information, and I posted his name and his Cash App and his the articles about him and his name, warning the people on my group not to do it. So when the rabbi says that it's a gift that you can give to a place that is worthy of charity, I can tell you right now, because a lot of people gave money and they gave charity and they had a good intention, but it went to the wrong place. It's so important that the money that you give for charity does eventually end up in the right place. And the greatest thing about the yeshiva is that your $1 gets split up into everything that the rabbi does, whether it's the learning in Mesirot Nefesh, which is in 138 countries, whether it's the chesed that they do with the orphan, with the widows, and with all the people that are right now, the incredible stories of what happened during the war, that as well, the Torah learning, the Torah teaching, everything that's happening over there. Mamash, every dollar goes to every single thing you do. I don't know if there's a better bargain than that, or a better deal, or better bang for your buck, as they say in the business world, than something like that, when you know it's going to a kosher institution where every dollar has a right home and a right place for it. Just wanted to put that as an add-on, because there's a few people that literally wanted to give tzedakah and it went to the wrong place. The rabbi had to step away. Somebody was literally on the brink of death and they asked him to get involved. So he had to step away. כבוד הרב, שואלים כשמגיע לפדיון נפש, מה הסכום הנכון לתת? שאלה מצוינת. תגיד להם קודם כל שאלה מצוינת. It's a great question because it varies for different people. בגדול, כמו שתשאל אותי, מה המחיר של נפש? יש מחיר לנפש? Similarly, if you say, what's the cost of a soul? לא זה. What's the cost of life? Is there a number that you can put on your... מה, יש מחיר לנפש? אני שואל, יש מחיר לנפש? אין מחיר, נכון? אז השאלה הזאת שאל פעם חסיד אחד את אדוננו הרבי מלובביץ'. אמר לו, הרבי אמר לעשות פדיון נפש. אמר לו, כמה זה פדיון נפש? אמר לו, אין מחיר לנפש. אז הוא אמר, הרבי אמר לו, קח סכום שיקאב לך להוציא אותו. כי דמים תרתי משמע. דמים תרתי משמע. גם כסף וגם דם. אז תיקח סכום שיקאב לך להוציא אותו, וזה מחפר לך על הנפש. אז אחד יכול $200, כי מרוויח רק $500, אז זה הרבה בשבילו. ואחד גם $1,000,000, זה לא הרבה בשבילו. לכן אי אפשר לומר בזה סכום. זה שנהגו ב-180 או כל מיני זה מספרים של דמיונות, אבל בגדול אין אף כמינה. החשוב מאוד שיוכלו להאכיל בזה הרבה אנשים. אז אדם מבין עם $100, אז הבאת את זה לחצי אדם. אבל אם תביא סכום יפה, אתה יכול לשמח עשרות או מאות משפחות ויתומים ואלמנות, ולהרים מורל להרבה אנשים ולחזק הרבה מקומות, אז זה הרבה יותר חזק. אז גם צריך כאן את הלב וגם המאמץ בהשתדלות של האדם. אבל כמה שאדם ירצה יכול לעשות. למשל אצלנו בהמאיר לארץ, אדם נכנס לאתר ועושה איך שהוא רוצה. גם בכל מטבע שהוא רוצה. בדולר, ביורו, בסטרלינג. אפשר להיכנס גם לחשבון בארצות הברית. הרב שרון תכף ייתן להם את זה. בנימין תכף ייתן את זה. יש כאן קישור עם הצ'אט, אתם רואים? אפשר שם להיכנס על כל מספר ולצרף גם שמות.
וזה חכם מאוד, וזה נבון מאוד. גם השמות מגיעים ישר ויושבים עליהם הרבנים, ומכוונים עליהם, מתפללים עליהם, וזו זכות גדולה מאוד. המנהג שלנו, מנהג של כל הצדיקים, לעשות 3 פדיונות. פדיון ערב ראש השנה, ככה נהג הבא הקדוש הרב יורם זכותו יגן עלינו, פדיון ערב יום הכיפורים שזה פדיון כפרות, ופדיון הושענא רבה, שזה 3 שלבים של הדין. שלב ראשון של הדין זה יום ראש השנה, יום כיפור זה חתימה, ויום הושענא רבה זה חותם חיצון במסירת הפתקים לממונים, לבצע את זה. לכן בשלושתם עושים פדיון במנהג יפה. כאן בישיבה הקדושה HaMeir LaAretz כל שנה בערב ראש השנה מביאים לי טבלת אקסל גדולה של כל השמות שנכנסו. ערב יום כיפור טבלת אקסל, וערב הושענא רבה אני מקבל טבלת אקסל. וכל אחד מה שעשה. ובשמחה רבה זה זכות גדולה, וזה ממש זכות מאוד גדולה לעשות זה ולהזכיר השמות שלו, אישה, ילדים, נכדים, ובדעת השם לסימן טוב וברכה. So the Rabbi said it's an excellent question, and he gave a very lengthy answer to it. The basic answer is, what is the, in order to crystallize the answer, he prefaced it with a question of what is the cost of a soul? What is the cost of life? Does life even have a cost? Does it even have a price? And he actually shared with us a conversation that the Lubavitcher Rebbe had with one of his students, or one of his Hasidim. He asked him the same question. How much does a person need to give as a price for Pidyon Nefesh? And the Lubavitcher Rebbe answered him, is there a price for a nefesh? Is there a price for a soul? Nevertheless, in order to make it easier for a person to understand what is the right amount, you have to give an amount that will hurt a person's pocket, meaning something that is sizable. Because the word damim, which means bloods, has a dual definition. Damim, or bloods, can either mean dam, which is blood, which is like a person's life, or damim is also another word for money. So when we see that the word bloods has a dual meaning of both life and money, this is what's connecting this Pidyon Nefesh, the giving of money, to the saving of a soul. And that's why a person has to give enough that it's sizable. And not only that, something that will get him to the point where it'll hurt him to give that amount of money. By getting to that point, to that hurting point, that is what's going to atone for the soul. For example, if somebody wants to give $200 because they're only earning $500 a week, that's a sizable amount. But if a millionaire is giving $200 as a Pidyon Nefesh, that's not going to work. A Pidyon Nefesh has to be the value of a person's soul, meaning he's willing to give the money, the most that it pains him to do, in order to save his soul in this critical time of year. As a matter of fact, you might go to some websites and they might recommend 180 or 260. In reality, those numbers are nonsensical, because what can a family do with $180? For example, the more you give, the more you're able to help people. I mean, what is actually being done with this money? This money gets taken from your Pidyon Nefesh and now is transformed into money that's given to widows, orphans, and to the poor in order to feed themselves, clothe themselves during the high holiday season and throughout the year. So when a person gives 180, what is that going to do? Take care of half of a person for half a day? Or if he's able to, the more that he gives, he has a more of an impact, because the more you give, the more people are going to benefit, and the more you're able to strengthen the organization, the Torah learning, the acts of kindness. It all eventually trickles down to your heart and your effort. What does your heart tell you is the right number, and how much effort are you willing to put into it? How much are you willing to commit to it in order to have this Pidyon Nefesh have true efficacy for yourself, and as well for the people that are going to benefit from this money? As a matter of fact, for those that want to partake in this Pidyon Nefesh through the website of the yeshiva, you can go there
soon it'll be posted on the chat of the Zoom over there. You can donate in any currency. We also have abilities to get donations from an American account. Once again, check the chat of the Zoom. It'll be posted over there. And what happens is once you give those donations for the Pidyon Nefesh, all those names are populated into an Excel spreadsheet. And all those names, those thousands and thousands of names, are populated on a spreadsheet, and they're given over to rabbis that are able to do rectifications and prayers for those individuals. Rabbi used to have a custom to do it in 3 times. This Pidyon Nefesh 3 times in this high holiday season. In Rosh Hashanah, on Erev Yom Kippurim, and Hoshana Rabbah. Because these are the 3 checkpoints where judgment is being exacted in the high heavens. The beginning of the year, Judgment Day, also the eve of the Day of Atonement, and then the final day of the high holiday season, which is called Hoshana Rabbah. And during those 3 times, that's when on Rosh Hashanah, that's when the judgment is being decreed. On Erev Yom Kippurim, that's when the stamp is being put on that judgment. And then on Hoshana Rabbah, which is the final stage of this high holiday season, is when the tickets are being given over to the angels, meaning all the tasks for the angels to go out into the world and carry out the judgment, be it a good one or a bad one, are all being given on that day. So during those 3 times when these are critical moments of judgment is when it's recommended to do a Pidyon Nefesh. And all these names that come in throughout the high holiday seasons and are added to the Excel spreadsheet, they're then given over to the rabbi, and the rabbi reads the names and prays for them and does the tikkun that is possible to be done for all the names that are involved. That's why it's a great merit for a person to do it for himself and for every single individual of his family, as life is so important for us and our family. And this will be a good sign for the upcoming year and a blessing as well. עיקר הזמן של הימים האלו זה חשבון נפש ותשובה, וחשבון נפש ותשובה בשתי מישורים. אפיק ראשון של חשבון נפש זה בין אדם למקום, ואפיק שני בין אדם לחברו. ובשתיהם צריך להתאמץ לעשות את הכי טוב. וכמה שאדם מתאמץ, ירוויח. תדעו לכם, אדם ילמד קל וחומר מהשנה שחלפה. ילמד מכל קושי וכל הנחה שלו, כמה הוא יכל לחסוך את זה, אם הנהג ישר יותר וטוב יותר. During this time, it is introspect that is the main point of the season. It's a proper rectification process, a proper teshuvah process that a person needs to do that goes down a dual pathway. First between a man and the creator, and then between man and man. A person has to have personal introspect, has to look into it, into himself, and into the relationship between him and God and him and another Jew, in order to see what was wrong and what needs to be righted. And this work has to be done in the highest level possible, the best possible outcome that you can achieve in your teshuvah process. This is where you have to put a lot of your focus on. And the more you make an effort to do a proper teshuvah process between you and another Jew, between you and God, you'll be able to yield great results. And a person can make a very easy judgment or a very easy exercise in order to understand what needs to be done. It's called kal vachomer, meaning we do a kal vachomer learning from the past year. If what we did in a previous year yielded us such a difficult year this year, kal vachomer, even more so, we have to do a greater effort than what we did in previous years to yield a different result. And this is why a person has to do the proper teshuvah process between man and man and man and God in order to save us another year like the one we just passed. And by that, he'll be able to not only experience a better year, but also draw a good year for the upcoming
for the upcoming year as well. יש נוהגים להתענות בערב ראש השנה. המקור והסוד של התענית הזאת, אמרו במדרש, גם יש בזה הרבה בקבלה, זה מתחלק לשלוש. ערב ראש השנה, הימים שבין ראש השנה לכיפור, חוץ משבת, ויום כיפור עצמו. אמרו במדרש ששליש מהעוונות של האדם נמחלים, אם זוכה לבוא לראש השנה בתענית. זאת תענית רק מעלות השחר, עד צאת הכוכבים. רק בתנאי שהוא לא נופל לכעס ולרוגז ולהיות קצר רוח, יותר לנקודה חשבון נפש ותשובה כן, אבל לא אחרת. ואז הוא יכול לזכות להגיע למדרגה מאוד מאוד עליונה ומאוד מאוד חשובה וגבוהה. בעיקר של מחילת עוונות, שמתוך זה יהיה כל השפע החדש שישפיעו עליו. ורבנו ארי כותב, שאר הכוונות, הימים שבין ראש השנה לכיפור, למשל יום ראשון, ד' בתשרי, יום שני ה', יום שלישי ו', רביעי ז', חמישי ח', כל יום, אדם שזכה להתענות מתוך תשובה שלמה, אז מוחלים לו כל העוונות שחטא כל ימי חייו, כל ימי ראשון, כל ימי שני, כל ימי שלישי. זו מדרגה מאוד מאוד גדולה. ושליש נוסף אחרון זה ביום כיפור. אבל מי שקשה לו התענית, אומר בן איש חי יכול לפדות את זה בצדקה. אומר בן איש חי יכול לפדות את זה בצדקה, הפרש סכום עגול לצדקה, כל יום מגיע את זה לפדיון תענית. ויועיל האדם מאוד בעזרת השם יתברך. עוד דבר, כל יום בסליחות תוקעים בשופר. ערב ראש השנה בסליחות לא יתקעו בשופר כדי להבדיל בין תקיעות של חובה לתקיעות של רשות. ודבר נוסף, טוב, חשוב מאוד שאדם ייכנס לראש השנה אחרי שטבל במקווה, מתוך טהרה ותשובה ויראת שמיים והכנעה, בבקשת מחילה וביותר מהכל מאשתו ואישה מבעלה, כדי שיהיה שום הקפדות. וגם אם לא ביקשו ממנו, יגיד הריני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס והקנית אותי שחטא כנגדי, ועל ידי שאדם מוחל וסולח, גם הקדוש ברוך הוא מוחל וסולח. Another custom that we have during this high holiday season is fasting. It's brought down in many midrashim and also by way of Kabbalah that a person should fast in three different places. The eve of Rosh Hashanah, the days between Rosh Hashanah and Kippur, and the day of Kippur. And by doing that, he's able to wipe out a lot of his spiritual debt. For the ones that fast on the eve of Rosh Hashanah, from the break of dawn till after Tzet Kochavim, until nighttime, a third of his transgression are forgiven. And during that day, as he is extra careful not to be angry, not to fall for any sins during that day, he's able to have and go and doing a proper continuing in his proper teshuvah process on that day. His sins are a third of his sins are forgiving, and he creates a space, a new space for new blessings to come into his life. The Arizal in Shaya Kavanot says that when a person fasts in the days between Rosh Hashanah and Yom Kippur, where in this year it's Dalet Tishrei, which is Monday, the 5th of Tishrei, which is Tuesday, the Vav of Tishrei, which is Wednesday, and Zayin Tishrei, which is Thursday, and a person does a proper fasting while doing a proper rectification process, he's able to rectify for every single sin he did on those days, meaning every single Sunday, every single Monday, every single Tuesday, every single Wednesday, he's able to rectify by fasting during those days. And the Ben Ish Chai brings that a person that fasts on Yom Kippur, a third of his sins are forgiven. And a person, so we see that you have three areas that each one takes care of a third of a person's sins.
Furthermore, for the ones that have a difficulty of going through a fasting process during these days, you have the option of substituting the fast with charity. And when a person takes the amount that he would typically eat for food, or any amount that he wants to give as a form of charity, he just proclaims that this is in exchange for my fasting. I'm giving this charity in exchange for my fasting, and by that way, he's able to take advantage of everything that we mentioned over here, but still be able to eat. When it comes to slichot, we do blow the shofar, but when it comes to the eve of Rosh Hashanah, we don't blow a shofar in slichot. Why? In order for us to have a distinction between the ones that are mandatory versus the ones that are permissible. So since the ones that are the blowing of the shofar during the selichot is only something that's permissible to do and is a custom but is not mandatory, on that day we don't do it in order to give importance to the mandatory shofar blowing that is done on Rosh Hashanah. Another good practice on the eve of Rosh Hashanah is to dip in a mikveh, also in a state of teshuvah, and to take upon yourself to ask for forgiveness from all the people that you are connected to. Most importantly, husband and wife should always have a moment to ask for each other's forgiveness from the previous year. And even if you're not able to make contact with any of the people that you were supposed to, a person should also just proclaim that I hereby forgive and let go of any that I forgive any single person in my life that has hurt me or has done anything wrong to me, and by letting go of any wrong that somebody did to you, you've performed a proper selicha process, forgiveness process right before Rosh Hashanah. עכשיו אני רוצה לגוע בכמה דברים מהותיים וחשובים שיהיה לכם לתועלת כל השנה בעזרת השם. כן, ידידיה, איזה מתוק אתה, ברוך הבא, you're welcome. שלום וברכה הרב, אם אפשר 20 שניות להגיד איזה משפט לחברים. Okay, so I'm going to turn to English. I asked the Rav for forgiveness for taking few seconds from the holy class. I just want to share with everybody on the class that we have passed a very, very difficult year here on the Gaza envelope. A very difficult year where we lost a lot of friends, a lot of neighbors. I'm just coming back from a day in the army where we heard some witnesses from the area. Very tough stories. Some of my friends who didn't finish the year. On the other hand, I have a very close friend who got a special blessings from the Rav, and right before Rosh Hashanah got the famous honey of the Rav with the blessings, and during the battles of October 7th, witnessed after he was shot and miraculously survived. He said that what kept him alive was the honey that he got from the Rav, and I can tell you that you wanna invest small amount that can save your life, your family's lives, and after such a year, I can tell you it's not stories, it's facts on the ground. So do yourself a favor and get involved with the Rav. And if you thought to give X amount, add a 0 or 2 or 3 after at the end of the number, and make sure that you buy yourself the best life insurance, but the real meaning of life insurance, not after, you know what the real meaning of in life, you know what life insurance is after you're gone, but the real life insurance that will keep you alive and will make sure that only goodness comes on your head and your family's head. And I hope I was able to contribute a little bit from, I know where I'm putting my life insurance, and I know where my friends who are in Gaza fighting are putting their life insurance, and I'm sure it can help you also wherever you are in the world. תודה רבה לרב על כל הברכות ועל הזכות להיות שותפים
במפעל החיים האדיר הזה, בקידוש שם שמיים הגדול העולמי הזה, ובהפצת תורה חובקת עולם שמגיעה למיליוני אנשים. תודה רבה לרב על הזכות שהרב נותן לנו להיות שותפים עם הרב. תודה רבה. יפה יפה מתוק מדבש, שיחזיר לך בחיים ארוכים, בשמחה ובעשירות מופלגה, שהאושר יצא לך מהאוזניים ותוכל להיות קבוע בבית מדרש איתנו כל הזמן. אני מרשה גם לרב שרון להיות העשיר, ואני יכול לנתק אותו, להביא אותו להיות לידי מכאן, או אולי כן מעלה שתחזיק לי שם משהו, זה סניף. טוב, נחזור לעניין. תודה רבה ידידי המתוק. ברשותכם, רציתי עוד 4-5 פסקאות בהלכה חשובות מאוד מאוד, והרבה דברים מהשנה גם קצת תלויים בהם, אז אני רוצה שתתרכזו יותר. מהקל אל הכבד. תפילת מנחה של ערב ראש השנה היא התפילה האחרונה של השנה, והיה אבא הקדוש יותר תושיע רבי יורם מיכאל כל שנה מזהיר אותנו על זה מאוד, להיזהר בה מאוד מאוד. ונכון שיהיה מניין מוקדם, להתפלל בכובד ראש, בפרט יראה השם שגם מתענים, אז גם ככה אין הרבה עניין להאריך בכל מיני עניינים של חומר. אשרי מי שעוזר בבית להתארגן מוקדם, נושא בעול עם חברו בניקיון של הבית, ארגון, סך הכל זה 3 ימים, ויש כאן מצווה גדולה מאוד של 3 ימים שזה הרבה, והשנה גם בארץ ישראל 3 ימים, גם אצלכם 3 ימים, וחשוב להתארגן בהתאם ולהיערך נכון. מכלל העניין של 3 ימים אנחנו מקיימים מצוות עירוב תבשילין. מצוות עירוב תבשילין זה לא בכל שנה זוכים, וכבר שזוכים זה מצווה מאוד מאוד גדולה, לקחת לחמניה או חלה אחת, לקחת איזה חתיכת דג או חתיכת בשר ועוף, לשים באיזה צלחת או קערה ולסגור את זה בשקית עם קערה או משהו, ויש בסידור ברכה לעירוב תבשילין אשר קידשם וציוונו מצוות עירוב, ואז אומרים בזה העירוב יהיה מותר לנו לאפות ולבשל ולהכין ולשחוט ולעשות כל צורכנו מיום טוב לשבת, ואז מתוך זה אפשר לאדם להכין צורכי שבת. גם שאומרים להכין, לא הכוונה להדליק אש נגיד בגפרור או מצית, אלא להעביר מאש לאש. לכן כל אדם חייב להכין לו נר נשמה, נר של 48 שעות או של שבוע, ואז לקחת בגפרור ממנו אש, להדליק את הגז למשל או כאלו, או שהוא אם זה קיריים חשמליות אז להכין לשעון שבת, שזה שעות שזה יהיה דולק, נגיד ביום שישי בבוקר, מ9 בבוקר עד 3 בצהריים יהיה דולק עם שעון שבת, זה גם אפשרות, ובזמן הזה יכינו כל מה שצריך לבשל וכולי לשבת, או שמראש מכינים מעכשיו, היום, מחר, מחרתיים מכינים ומקפיאים, ואז מוצאים כל יום של אותו יום. בכל מקרה בשבת עצמו אסור לבשל, אבל ביום שישי וחמישי שזה יום טוב מותר לבשל לכבוד שבת אחרי שיש עירוב תבשילין. היום האמת שיש אפשרות להקפיא, פריזר זה הרבה יותר קל, גם חלות אפשר להכין בבית ולהקפיא וזה יצא ממש טוב, וזה בסדר גמור, רק צריך שאדם יהיה מונח בזה. ואם אדם לא עשה עירוב אז מעיקר הדין אסור לו לבשל אם צריך עוד, אלא שאם כבר סומך על של הרב, בדרך כלל כל רב הוא מכוון על כל הקהל שלו וכל הסומכים עליו. אני עצמי כאן בארץ מכוון כל פעם על כל מי שסומך עליי בכל מקום בארץ ובתפוצות, אז מי ששכח יסמוך על שלי, זה בסדר, אבל ברמת עיקרון כדאי שאדם לא ישכח, כדאי שיזכה למצווה הזאת. ועכשיו אנחנו נדבר אחרי התרגום שרון ייתן כאן, נדבר על 2-3 פרטים שמאוד חשובים בתפילה עצמה. התבשיל של העירוב תבשילין יהיה שמור במקרר עד לשבת קודש לסעודה שלישית, וטוב שבסעודה שלישית יוציאו את זה ויחממו את זה, וזה חיבוב מצווה ויש בו תוספת מעלה, וצריך שיהיה מנה או 2 מנות ראויות להתקבל בהם, נגיד איזה עוף ובשר או חתיכת דג יפה או משהו שאתה יכול לכבד כל אדם, וטוב שהלחם משנה של סעודה שלישית יהיה משל העירוב תבשילין.
דג מלוח לכתחילה הוא לא טוב לעירוב תבשילין. צריך שיהיה דג טוב, כמו שרגילים בני עדות המזרח לעשות. So there's a few more things that the rabbi wanted to go down for the preparation, as they are important this year more than others. And he asked us to put some attention and focus on this next section of our learning. In the final, in the prayer of Mincha, it's going to be the final Mincha of the year. That's right before Rosh Hashanah, the final Mincha before the end of the year. A person should be very, very careful with it. And a person should be very, very particular to make sure that he is in the right mindset and prepared for that final prayer of the year. Once that tefillah is completed, if he needs to go back home and help out in the house, whether it's organizing, cleaning, whatever it may be, we're getting prepared for a 3-day holiday, and we need to make sure that everything is proper. It's a big mitzvah as well. Also, because this is a 3-day holiday, which creates a reality where we go from a Yom Tov to Shabbat. In order for us to prepare for Shabbat, we have to make an Eruv Tavshilin. Eruv Tavshilin is a very big mitzvah. We don't always merit to perform it, but when we do have a chance to perform it, it's very important that we do it properly. The process of Eruv Tavshilin, when you get into this situation where Friday is a Yom Tov and then Shabbat comes right after, you have to prepare for the food for the following day, and that's not allowed. The only way that it could be allowed is if a person does Eruv Tavshilin in the beginning of the holiday by taking a piece of bread or a roll or a full challah with another food such as fish, maybe chicken, maybe even a piece of meat, and they put it together in a plate, in a bowl, in something that can store it, and you store it in order to before you store it, you do the proper blessing, which could be found in any siddur, especially in our siddur. You can find it. It talks about the mitzvah of Eruv Tavshilin, and the verbiage over there is that with this process that we're doing, this Eruv that we're doing with the bread and the food, this now gives me the permission to cook, to bake, to prepare all the things that I need from Yom Tov to Shabbat. By doing this, by creating this eruv of the food, of the bread and the foods together, and reciting this text, this will give you the ability and the permission to prepare food on Friday in order for it to be eaten on Shabbat. Now, this doesn't give you permission to light fire. You're able to take from flame to flame. So if you have a gas stove, you take a 48-hour candle or a 7-day candle, and you take the fire from there and you pass it on to your stove. But you're not allowed to light the fire, but you're allowed to take from ve'esh le'esh, from a fire to a fire, from an existing fire to create a new fire. Or for the ones that have an electric range, they could put one of these timers on it, will go on at the time that a person foresees them needing to cook, and it'll turn on the stove, and they can start cooking that way. Now, nowadays, with the fact that we have freezers, a person can actually prepare a lot before the holiday or the day or during the holiday and just freeze it and just take it out of the freezer as needed. And by doing that, you're able to cook for a lot more days and be able to take it out. This Eruv Tavshilin has to be done for every household. However, if you didn't do this Eruv Tavshilin, you can rely on your local rabbi in order that he did the Eruv Tavshilin and that the rabbi included you in his blessing of Eruv Tavshilin. The rabbi is accustomed to do that for his entire congregation. He also has in mind for all people across the land of Israel. Nevertheless, once you have this Eruv Tavshilin prepared before the holiday starts, when the time comes for Shabbat,
in the time of Seudah Shlishit, it is recommended that a person take that piece of bread and that piece of food that he had used for Eruv Tavshilin and eat it in the third meal of Shabbat. As a matter of fact, the bread that was put away during that time for Eruv Tavshilin is also recommended to be one of the 2 bread loaves that a person blesses on Seudah Shlishit. And of course, the food should be something like an honorable food, a good piece of chicken, a good piece of meat, a good piece of fish, not something that is like a salted fish, but something rather that is that you could have a guest over and that'd be you'd share it with them as a meal. That is one of the most important things that is different this year. Nevertheless, the Rabbi has a couple of more things in regards to tefillah, in regards to prayer that he wants to share with us before he wraps up this class. אז תפילת מנחה, כמו שאומרים, תפילה אחרונה של השנה, שהיא מעלה את כל התפילות, והשם יש זהיר בה. המנהג של אבא הקדוש הרב היה להתפלל אחרי טבילה במקווה. גם מי שכל השנה לא נוהג לטבול, כדאי שיתאמץ לטבול בערב ראש השנה, בערב יום כיפור. וזה זמן מסוגל לתיקון הנפש, ויש בו הרבה מעלות לזמן הזה. דבר נוסף, מגיעים לתפילת ערבית. שימו לב, זה תפילת ערבית הראשונה של השנה. לפתוח אותה בקדושה ויראת שמיים ובכובד ראש. סגולה לחיים ארוכים ושמחים, לא להשיח שיחת חולין ולא לדבר דברי בטלה בראש השנה. דברי תורה, תפילות, פיוטים, פזמונים, כן, אבל לא בטלה. מצווה גדולה לכל אדם מישראל, מעם ישראל, לכל יהודי לגמור ספר תהילים שלם ביום א' דור ראש השנה, ועוד ספר תהילים שלם ביום ב' דור ראש השנה. אומר בן איש חי, בספר תהילים אחד יש 150 פרקים, ופעמיים 150 זה גימטריה כפר, סגולה לכפרה של העוונות. 150 גימטריה מזל החיים, לפתוח את המזל של החיים, וברגל ימין שתהיה השנה הזאת לטובה ולברכה. And when it comes to prayer, once again, that final mincha of the year is very important. That it's the last mincha, it's the last prayer of the year that has the powers to bring up all the prayers of the entire year. Rabbi Abergel says, used to recommend that this tefillah, this prayer, should be after a person has dipped in the mikveh. Similarly, also on Yom Kippur, it's recommended because this is an auspicious time for the rectification of the soul. It's appropriate that a person should be after dipping in the mikveh before entering this final prayer of the year. After mincha, there's the prayer of Arvit, and that's the first prayer of the year. And this is, being that it's the first prayer of the year, a person should be very particular to make sure that he has a lot of seriosity, that he is in a state of mind of being holy and wanting to be sanctified, and he should refrain from having any idle chatter, any sort of mundane speech, talking, conversations, rather, or nonsensical things. Rather, in the Rosh Hashanah, he should make sure to be focused on prayer, and if anything besides prayer might be the singing that comes with the prayer, or some of the piyutim that come along with our prayer, that should be the main focus. And with any additional time, there's an additional mitzvah to read the book of Tehillim 2 times during the Rosh Hashanah holiday. 1 book on the first day and 1 book on the second day. The Ben Ish Chai tells us that the book of Tehillim has 150 chapters. So if you read 150 chapters on the first day and 150 chapters on the second day, it totals to 300 chapters, which is the numerical value of the word kaper, atone. So if a person wants to atone during Rosh Hashanah, it's a good practice to read 1 book of Tehillim per day. As a matter of fact, also the number 150 also has a numerical value of mazal chaim, which is luck for life, which is also a good
a good sign, and may this practice of the prayers and all the practical lessons that we learn for preparation of the day will be for a person's good and blessings. אישה שחל ליל טבילה שלה בליל ראש השנה, או ביום בית ראש השנה, או בליל שבת, תטבול רגיל, בקדושה ובשמחה, וישמשו ביחד, ויקיימו וגילו בירעדה, כמו שדרשו בגמרא, במקום גילה שם תהיה רעדה. אבל אם זה לא ליל מצווה, או לחליפין, שיש לו איזה צורך גדול, התעוררות גדולה, אז מותר להיות ביחד, אבל לא סימן טוב להרבות בעניינים האלו. אם השם זימן ליל טבילה, אז מצוות תעשה דאורייתא, ויעשו בקדושה ובשמחה. אבל אם זה לא נחוץ, כדאי להמתין לשבת קודש. ולפחות ביומיים של ראש השנה שלא יהיה. אלא אם כן, כמו שאמרתי, ליל טבילה שיש התעוררות פיזית, צורך גדול, גם זה מתוך גילה שם תרעדה, ויחסכו תקלות, ויחסכו כל צד של עוון ואשמה וייסורים. זאת ועוד, ראש השנה, זמן שנמשך כל השפע החדש לעולם. בשיעור הקודם דיברנו שבערב ראש השנה, עם דמדומי חמה, השנה זה יהיה שבוע יום רביעי, עם הדקות של השקיעה, כל השפע של החיים, מזונות, פרנסה, בריאות, זיווגים, ישועות, שהיה השנה בעולם, הולך חזרה למעלה. העולם עובר למצב של שינה. עד מתי? עד למחרת שתוקים בשופר. איך שתוקים בשופר, יורד השפע החדש, אבל הוא לא מתחלק מיד. לוקח 10 ימים לחלק אותו. וזה נקבע לפי התשובה שלמה של האדם, יראת שמיים שלו, התעוררות הלב שלו, הכנעה לפני השם וריבוי הצדקות שלו. לכן אמרתי מקודם שהידי הצדקה של האדם מודדים את כל מה שיבוא השנה הבאה. ושאדם זהיר בכל הדברים האלו, הוא זוכר בימים האלו מודדים כל פרט ב10 ימי תשובה, רואים את ההתעוררות שלו, אז גם כמות השפע שיורד בהתאם והוא מקבל בהתאם. אם יש לכם מחזור, תפתחו רגע מחזור, בפרט מי שיש לו מחזור שלי של HaMeir LaAretz. מחזור של HaMeir LaAretz זה מאוד מאוד מוצלח ומדויק, כדאי שיהיה לכם, יש בו אלפי תוספות. אם אין לכם תדאגו שיהיה לכם, אפשר להתקשר למערכת. יש לנו היום שיווק בניו יורק, יש לנו מחסן בניו יורק של HaMeir LaAretz, אפשר להזמין משם, יגיע לכם הביתה. אני חושב שזה מתנה גדולה לראש השנה, כיפור, סוכות, השנה רבה. זה המון כלים לזמנים הקדושים האלו. ויש לנו כמה תוספות בתפילת העמידה, וכאן תשימו לב טוב. זה הכוונה הכי חשובה כל הימים הנוראים. מראש השנה עד כיפור, זה החלק הכי חשוב בתפילה. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. 11 תיבות שיש בהם סודות עליונים. זוכרנו לחיים, אדם יכוון, כולם נזכרים לפני הקדוש ברוך הוא ביום הזה. כמו שהמשנה אומרת, כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. אז מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאתה רואה אותנו, תזכור אותנו לחיים. תחשבו רגע, השנה יחד איתי בארץ ישראל כמה אנשים נזכרו שנה שעברה, אבל הם נזכרו למיטה, לא לחיים. כל אלו שנהרגו השנה, אתם יודעים למה? כי בראש השנה שעבר הם לא נכתבו לחיים. אנחנו מבקשים מהשם, זוכרנו לחיים. בדקות שאנחנו נזכרים לפניך, בבקשה ממך תכתוב אותנו לחיים. לחיים ולא למיטה, חס ושלום. לחיים טובים. מלך חפץ בחיים. יהי רצון בפניך שבשפע שאתה משפיע בדקות האלו, בזמנים האלו, בעולמות העליונים למעלה, יימשך חיים נצחיים לנשמותינו. אחר כך כותבנו בספר החיים, יהי רצון לפניך שבשפע שאתה משפיע בשעות האלו, יימשך חיים ארוכים וטובים גם לנפשנו וגופנו, למענך אלוהים חיים. קלטתם? שמתם לב, זה מורכב. עוד פעם, זוכרנו לחיים, שתכלית הזכירה שנזכר לחיים ולא למיתה, חס ושלום.
השם כבר נותן חיים, ייתן בריאות וברכה. מלך חפץ בחיים, שתשפיע שפע של חיים טובים גם לנשמה שלנו. קודם כל לנשמה, חיים טובים ונצחיים לנשמותינו. אחר כך גם לגוף שלנו. כותבנו בספר החיים, שתשפיע גם חיים ארוכים וטובים לנפש ולגוף, למענך אלוהים חיים. אז עוד פעם, זוכרנו לחיים, תכלית הזכירה שתהיה לחיים ולא למיתה. מלך חפץ בחיים, שתשפיע חיים טובים לנשמותינו. כותבנו בספר חיים גם לנפשנו וגופנו חיים טובים, למענך אלוהים חיים, כדי שנזכה לעבוד אותך בשמחה. וזה צריך לכוון כל 10 ימים, מאלף דראש השנה, עד תפילת נעילה של כיפור בכל תפילת עמידה. לכן מאוד חשוב לזכור את זה. זה נקרא בקבלה כוונת הנסירה, והיא כוונה נוראה. ומי שזהיר בה, מעריכים לו ימיו ושנותיו. לכן טוב לאדם להיות זהיר, וליבו נכנע לפני השם, שמח וטוב לב. One of the things that the rabbi wanted to mention, should there be a situation where a woman gets the night that she needs to dip during the high holiday or on Shabbat, how should she go about it? Well, if the night, the date of the actual date that she needs to dip happens to be on the first day of Rosh Hashanah or the second day of Rosh Hashanah, then they should act as they do usually, and they should partake in having relations. However, the approach should be that they should be both in fear and in joy, that everything should be done with sanctity and with joy, and not to skip it out. However, if it's not that date, if it's not the day that she's supposed to dip and it's a mitzvah to have the relations, rather there is an arousal that or there's a big need that a person wants to satisfy or tend to, it's possible, it's permissible, but it's not a good thing to do on those days. If it's not absolutely necessary, it's better that he wait till Shabbat and have relations then. However, if a person feels that he needs to do it and at a certain time, he has to do it properly. God forbid he should not bring upon himself any afflictions or any calamities by doing it the wrong way. So you have to navigate that situation correctly. An additional point that the rabbi wanted to share with us is that on Rosh Hashanah, a tremendous amount of abundance comes down to the world. New abundance, the abundance of the upcoming year. So in this year, on the eve of Rosh Hashanah, which is going to be on Wednesday, right around sunset, all the things that were connected to livelihood, to our sustenance, to finding a soulmate, all the salvations that one might have needed throughout the year, all of that goes back to the high heavens on the eve of Rosh Chodesh. And the world enters a dormant state, a sleep status, where everything is right now on pause. And only after the blowing of the shofar and the following day is when the new abundance comes down into the world. And that abundance still needs 10 additional days before it's actually distributed to its rightful place. During these 10 days, like we said earlier, a person needs to partake in charities, in a proper teshuvah process, and subduing themselves to the will of God, because that dictates the entire upcoming year. During these 10 days, before the abundance is divvied up for every single individual in the world, a person needs to create an additional advantage to receiving the most possible from that abundance by being charitable and exercising his repentance on those 10 days. And the more a person applies himself during this 10 days, the more that he's going to receive, according to the efforts of the 10 days, in complete
parallel is going to be the abundance that he's going to be receiving from the abundance that was given for the entire year. For those of you that already have the Sidur of HaMeir LaAretz, you can open up to the Amidah, and over there we're going to do a little bit of an insight to the learning, to the special intentions that we have to have during our prayers. For the ones that don't, the Rabbi is urging you to make contact with us to get these Sidurim, which are beautifully designed and put together with all these additional supplications that will change your high holiday season as well as its prayers. We actually have currently a warehouse in New York that is fully stocked with all these books, so it's easier to get it if you live in the States. And these Sidurim, these Mahzorim, have a tremendous amount of tools that can be utilized during the high holiday season. A lot of supplications that are added, and one of the supplications that the Rabbi wants to share with us is the supplication of the kavanah, the proper intention to have in the Amidah. And this intention is the one that's most important out of all. If there's one thing that you should focus on when it comes to your tefillah, it's this section, because it's going to follow you for the next 10 days of prayers, and it's the most important one. In the Amidah, in the first section, there's a part that says, Zochrenu lechaim, remember us for life. Melech chafetz lechaim, a king that desires life. Kodvenu lechaim, write us for life. Lema'ancha, and chaim, or for your namesake, for your sake, give us life. So in order to understand this on a deeper level, we'll start with the first one. What does it mean, remember us for life? Well, it's very famously known that on the Rosh Hashanah, every single creation of God is being presented in front of him one by one to be judged on the fate of that creation. Now, similarly, are us, the human beings, as well as the Jews, that when we pass by him the way that sheep pass through a gate passing one by one, when it's our turn, when Hashem sees us going through that passing and we're being judged by one, remember us to be remembered for life. We ask from Hashem to remember us for life. So when we come to Zochenu Lechaim, have the intention, remember us for life. Just to crystallize this learning, in the land of Israel, some people last year in Rosh Hashanah were not remembered for life. They were remembered for death. In the last Rosh Hashanah, they weren't written in the book of life, but rather in the book of death. And this is something that we have to have a good intention on, intention on, is Zochenu L'chaim, Hashem, please remember us for life. These 11 words that comprise that this section of the tefillah have an incredible amount of secrets embedded in them. We just learned that Zochenu is for remembering us for life. The next one is Melech Chafetz B'chaim, that the Hashem is a king that desires life. And here our intention that Hashem is going to influence, that he will imbue us with eternal life for our soul. That we want good life for our soul and for our body. So Melech Chafetz B'chaim, over here we ask for Hashem for eternal life for our souls, and that our life should be good. We ask for good life both for the soul and for the body. The next section is Kotvenu Lesefer Chaim, write us in the book of life. And here the intention, long life for our soul and long life for our bodies. And Lemancha Elokim Chaim, and should do it for your sake. So once again, the Rabbi wanted to do a quick review. Number one, that we should be remembered for life. Number two, that we should have good life and eternal life for our souls and our bodies.
third one, that we should be, write us, our souls and our bodies in the book of life, and lema'ancha, for your namesake, so like that we'll be able to serve you out of a place of joy and happiness. This intention, this kavanah, is an awesome one for the high holiday season. And a person who's able to apply this particular kavanah in every single one of his amidot during the time of the high holiday season will be able to see that his year will be illuminated with long years and long life. פרט חשוב ואחרון לעת עתה, אם ירצה השם, מגיעים הביתה מהבית הכנסת, עושים קידוש, אישה כמובן מדליקה נרות לפני השקיעה, חצי שעה לפני השקיעה נכון להדליק, 20 דקות, מנהג ירושלים 40 דקות, גם חצי שעה זה מצוין, לפני השקיעה להדליק נרות, ונכון שהיא לא תברך שהחיינו בהדלקת נרות, אלא יברכו שהחיינו בקידוש. גם ביום השני יברכו ברכת שהחיינו, גם אם יש פרי חדש ובין אם אין פרי חדש, כך כתב רבנו הארי הקדוש. אחרי שעושים הקידוש יעשו נטילת ידיים לסעודה, והוא יבצע, ראש המשפחה יבצע על המוציא, ואחרי שבוצע על המוציא יטבל 3 פעמים במלח ואחר כך בדבש. על פי קבלה לעולם לא מפסיקים לטבל במלח בכל הזמנים. מלח יש בו הרבה סוד, הרבה שמירה. גם לא ילין שולחן בלא מלח. ואחר כך בדבש, ואחרי שיאכלו כזית יביאו את הסימנים לשולחן. המנהג שלנו מחממים את הסימנים על הפלטה, מביאים אותם חמים במגשים שלהם מהפלטה, ומוזגים 2 צלחות חד פעמי לכל אחד, צלחת של כל המתוקים וצלחת של כל המבושלים. נגיד תמרים זה במתוקים, רימון, תפוח ודבש זה בצלחת אחת, אבל סילקה וקרטי וקרה ואלו וראש כבש בצלחת שנייה. ומתחילים הסדר כמו שכתבנו במחזור שלנו של HaMeir LaAretz, מסודר, וכל תפילה שם היא חשובה מאוד. גם מי שלא אוהב מוצר מסוים יאמר התפילה שלו ואחר כך לא חייב לאכול אותו, אבל כדאי שזה יהיה. מברכים בורא פרי עץ על התמר אפילו שעשינו המוציא, כי זה דבר שלא רגיל לבוא בתוך הסעודה, אז מברך עליו ויכוון לפתור שאר הדברים של בורא פרי עץ, ומשם אדם מתקדם הלאה לסילקה, לקרתי, לקרה, לפי הסדר. ובתפילות האלו אדם זוכה לבטל מעליו הרבה מרעין בישין והרבה קיטורגים מכל השנה, וטוב להיזהר בזה. יש נוהגים גם לאכול דג. יש כאלו רצו לומר שלא לאכול דג, כי בנביא כתוב דג, ד' א' ג', דג, לשון דאגה, אבל באמת לא ככה. אלא דג הוא סימן לפריה ורבייה, וגם סימן לשמירה מעין הרע, ושמירה להשגחה עליונה, וסימן להשגחה עליונה וטוב, אבל לא ירבה הרבה באכילת דג, בגלל שהוא מרבה את הזרע ויכול להביא את האדם לידי מצבים אחרים, וזה פחות כדאי. בשבת יש עניין על פי קבלה לאכול 3 סעודות של שבת דג. ביום טוב אין עניין לאכול דג. עדיף לאכול ביום טוב קצת בשר ובשר שמן. שהנביא ציווה אכלו משמנים, היינו בשר שמן, ושתו ממתקים ושתייה מתוקה וערבה לחך, ושילחו מנות לנכון לו. זה לעשות צדקה לפני ראש השנה למסכנים, שזה מה שעושים עם קופת החסד של HaMeir LaAretz ליתומים ואלמנות ומסכנים, ודרך זה רואים ברכה מאוד גדולה כל ימות השנה. יש נוהגים לאכול ריאה, ואומרים שתהיה שנה קלה כריאה, ריאה בוננו וריבה ריבנו, ומהר גאולנו גאולה שלמה במהרה בימינו, יהי רצון לפניך אדוני אלינו ולאבותינו, שתאיר אלינו במאור תורתך. וזו זכות מאוד מאוד גדולה, והיא יקרה מאוד וחביבה מאוד. יש נהגו גם להוסיף סומסום, שירבו זכויותינו. אמנם אבותינו לא נהגו, אז אני לא עושה סומסום, אבל בסידור הבאתי את זה שיהיה שלם, ושאוכלים דג שנפרה ונרבה כדגים וירבו זכויותינו. אחר כך יגידו 3 פעמים תחל שנה וברכותיה. אחרי שאוכלים ראש כבש ובשר, צריך לאכול חתיכת לחם,
לנגב את הפה בלחם שלא יהיה טעם של בשר ודג ביחד, כי זה מסוכן לצרעת, כמו שכתוב בשולחן ערוך, יורדיה סימן ט"ז. וצריך להיזהר בזה כל השנה, שלא יתערבב הטעמים של דג ובשר ביחד. מצווה בסגולה גדולה לקרוא משניות מסכת ראש השנה על השולחן, ושירים שישירו בראש השנה זה קטעים מהתפילה, או שירים של תוספות בתפילה, או של תפילות ובקשות על השנה החדשה. וכדאי, כמו שאומרים, להיזהר משיחה בטלה, ואדם משתדל ליטוע הרבה קדושה בילדים, באישה היקרה בבית. אם אדם רואה שפתאום הוא בא לידי בכי, או בתפילה, או באוכל, או בשינה, או בכל מיני מצבים, בראש השנה, באחד מ-48 שעות, סימן שבאותם דקות דנים אותו למעלה, ואף אגב שהוא לא רואה, המזל שלו, שורש הנשמה מרגיש למעלה. לכן אותו רגע יעזוב הכל, יגיד הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של תשובה שלמה, מקבל עליי אלוהותו יתברך, אהבתו ויראתו, והרי אני ירא ממנו, בגין דיורה ושליט על כולם, וכל מעשה יהיו קודש קודשים לשם שמיים, ובזכות זה נזכה לשנה טובה, שנה שמחה, שנה מבורכת. אני מבקש סליחה שאני צריך למהר לעוד שיעור גדול, אותו צריך לעלות ברדיו לשידור, אז אני רק רוצה לצרף את הברכה שלי לשנה החדשה, מעומק הלב לכל אחד מהמצטרפים כל השנה. לרב שרון היקר, על המסירות כל השנה, רבי אהרון קאי, על ההתמדה, אביגיל ובנימין תפרס, שנהניתי לראות אותו, ובוריס ונטליה, ושואלין הסדקת, פשוט בעיניי שואלין זה המזוזה של LA, של לוס אנג'לס, ודזירה גרזה, וגרשון וחננאל בוסקילה היקר שלנו, ורבי יצחק חדידה שמזמן לא ראיתי אותו, ורבי ישראל אמינו וז'אנט ולאה ולואיס היקר, ומרים לסקר ונתנאל פרץ, נהניתי לראות אותו, וקמי אביר וזאב סגל ויוחנן ויונל פלוס ויוחנן פלוס וידידיה ראש הסדיק וצ'רלס גלו ועדינה ושחר שלום היקר שלנו, וסלי בן ישו לאז'יז' ואברהם לנקין ומיכל קנדחורוב וקובי יעקב קנדחורוב ואבא שלהם אוריאל לאריכות ימים, ואמא היקרה לשנים רבות נעימות וטובות, ויונתן יוסף ויהודית בן שבת הסדקת לזיווג טוב, יקיר ותומר דוד ושקירה, כל אחד מהמצטרפים לשנה טובה, שנה שמחה, שנה מבורכת. ורבי רחמים נחמד, האיש שלנו בברזיל, בסן פאולו, שמשמוע עליו לאריכות ימים לשנים רבות נעימות וטובות, סוף השמחות. וגם הבן של סלי, כן, דוד, דן בן ישו, דן לאז'יז', שאני כל כך אוהב אותו ומכבד אותו הרבה, מאוד מאוד חשוב ויקר לנו שמשמוע עליו. אז יזכו כולם לשנים רבות, נעימות וטובות, סוף השמחות, אריכות ימים והרבה בשורות טובות. ואנחנו ניפגש שנה הבאה, שיעור הבא זה שנה הבאה כבר, אז ניפגש יום ראשון הבא, שהוא שנה הבאה, תשפ"ה, ותקבלו התפילות ברחמים. נזכה השנה לשמוע כל שופרו של משיח ולגאולה שלמה ברחמים, ולרווחת הדעת והרחבת הדעת והגבולות, הרחבת גבולות הקדושה בשמחה ובאהבה, וטהרה וברכה, אמן כן יהי רצון. תזכרו שהישיבה הקדושה HaMeir LaAretz, הפצת תורה חובקת עולם, וקופת החסד של HaMeir LaAretz, אוהבים אתכם, חושבים עליכם ומתפללים עליכם. The rabbi wanted to say one last thing in regards to when we come back from shul. When we come back from shul after prayer, it's very important to enter the house, do kiddush, and of course that the women should light the candles before sunset, which is recommended 20 to 30 minutes before sunset. In Jerusalem they do 40, nevertheless 30 minutes is good. When you do the kiddush, you do shechianu, and the shechianu that you do in the kiddush, you do two times. You do it on the first day, and you do it on the second day. And even if you don't have a new fruit on the table, even without a new fruit on the table, according to the Ari, you have to say shechianu.
Also, after Kiddush, you wash your hands. After you wash your hands, the head of the household blesses on the bread as motzi, and he dips the bread in salt 3 times, and then he adds the honey. You always have to put salt. There's a lot of secrets to this, to putting salt on the bread. There's a lot of protection that comes along with it, and your table should never be naked of salt. You should always have salt on your table. So even though that we have a custom to put honey, that's only after you put the salt as well. After you eat kazait, after you eat a sizable amount of the bread, you then bring out all the special foods that we eat on the eve of Rosh Hashanah with all the symbolism that's embedded in them. The way that the rabbi does it in his home is that all these vegetables are warmed up on a plata and they bring it to the table. On the table, the people have 2 paper plates. One is going to be for the hot vegetables and everything that is cooked, and the other one is for all the sweet stuff. So one plate is going to be for the dates, for the pomegranate, for the honey, for the apple dipped in honey, and the other plate is going to be for all the things that were cooked, like the karti, the kara, and the head of the sheep, and all the different vegetables that have the special meaning on Rosh Hashanah. Now, each one of these foods that we eat has a prayer that is accompanied with it, and each tefillah is extremely important, and a person has to say these supplications, these add-ons that pertain to the food that we're eating. And even if he's not going to partake in eating that particular food, maybe they like it or they don't like it, whatever the case may be, even if you're not going to eat the food, it's still recommended for a person to say those words, to say that prayer on the table. When it comes to the dates, even though that it is etz, even though that we bless on it the bechal b'rei ha'etz, and the reason why we bless on it, because it's not something typical that we eat with bread, so we do say the bracha after it. And of course, you know, when all the other vegetables that we're accustomed to eat, they're already included in the blessings. And when a person is able to do all these brachot, he merits to nullify all these negative angels, all these prosecutions in the high heavens against a person. And a person should be very careful with these blessings, and it's good for a person to say these blessings this night. Some people say that in regards. Some people say that it's not good to have fish on the table because the word dag sounds like the letters Dalet, Aleph, Gimel, which is the Hebrew meaning of Da'aga, which is to worry, but we hold of the complete opposite, that actually fish is a blessing. It's good for procreation, it's good for protection, and also during the high holiday, we don't eat a lot of fish because it increases a person's seed. So what we do have a custom to eat fish on Shabbat. We eat fish 3 times during Shabbat. But on Yom Tov, you can eat a little bit of fish, but it's more recommended to eat meat, fatty meat. And so on the Rosh Hashanah, it's more recommended to eat the meat than the fish. But if you are going to eat fish, it's just to eat a little bit of it, not that much. Now, as we said, it's before you sit down to have this lavish meal on the beginning of the year, on Rosh Hashanah, make sure that the needy, that the less fortunate also have food. It's very important to give charity before Rosh Hashanah, and especially charity to the poor, so they can also have a lavish meal on the Rosh Hashanah. And this creates a tremendous blessing for the entire upcoming year when a person makes sure that he has money that he put on the side for the less fortunate to eat. There are some additional, when you go inside the Siddur, you'll see that there's a lot of additional customs. There are customs for people to eat a lung in order for the year to be light like air, and it's a big zechut, and it's a very dear mitzvah.
There's some people that eat sesame on this holiday, so our merits will be plentiful like the sesame. The rabbi himself doesn't partake in that custom, but he included it in order so the Siddur could have more of a complete collection of all the merits of all the foods that we do the simanim to. Fish is also recommended to be on the table that will have merits just like the fish in the ocean. And then we have a good custom to say that let the year begin with its blessings. It's also recommended not to forget to eat bread between the fish meal and the meat meal, meaning that a person should not eat fish and meat together. If you finish eating your fish, make sure you take a piece of bread and eat it before you move on to your next dish, which is meat. As the Shulchan Aruch says, that you have to be careful so it doesn't a person doesn't contract tzarat. Tzarat is a leprosy, so a person who eats fish and meat together might be prone to it, so we shy away from that, as the Shulchan Aruch recommends, in order for us not to have the taste of fish and meat in our mouth at the same time. It's also recommended to read Mishnayot of Rosh Hashanah on the table. If there is going to be any singing, it's good to have songs from the Tefillah or songs from Bakashot. Be very careful not to have any idle chatter on the table. That the whole evening should be completely in a state of holiness and sanctity for the adults and for the children alike. If a person feels a sudden urge to cry during the 48-hour process, the 48-hour period of Rosh Hashanah, know that when you have an urge to cry, those are the moments that you're being judged. And during that time, when a person feels an urge to cry or some tears welling up in his eyes, then he should leave everything and say, I hereby accept upon myself the positive commandment of doing teshuvah and taking upon himself the yoke of heaven, and that everything that he's doing is just for the sake of heaven, the Shem Shamayim. And by doing that, he's declaring what the court would want to hear during a person being judged. And from this, the rabbi wanted to bless us to have a blessed year, and he wanted to also let us know that he has to leave, as he is right now about to go record another class on the radio. So as he's concluding our class, he wanted to bless every single person for an upcoming new year with a lot of blessings. He did highlight a few people before signing off. Aaron K. for making an effort to be on the Zoom. It made the rabbi very happy. Charlene, he mentioned to be a righteous woman, and he considers to be the mezuzah of Los Angeles. Hananel, you are dear to him. We have over here Khadidya, that he didn't see you for a long time and he's happy that you're here. Net Perez, he was very happy to see you. Yedidia Tzaddik, that we got to see him on our on the Zoom. It's been a long time since we haven't seen him. Also, he wanted to bless the whole Michal Khandarocho family. He blessed him, Yaakov, his father, as well as the mother, with Arichut Yamim, long life and happiness. Also, he blessed Yehudit Ben Shabbat for a proper zivug. Rachamim from Brazil, blessed him with long years and long life. And Sali Ben Ishu, he blessed him, as well as his son Dan Ben Ishu, who the rabbi loves and honors and is very important to him, and he blessed him with a happy year. And then he mentioned all the rest of our names and blessed us with a happy year, a blessed year, that we should have long years, long life, and that Be'ezat Hashem, that the next time that we meet will be in the upcoming year, as our next class is going to be next Sunday. Next Sunday is already going to be Tafshin Pei Hey, which is a new year. So
may Hashem accept our prayers with mercy, and that we merit to hear the voice of Mashiach in this upcoming year, and that we should all have a tremendous amount of a lot of success in our thinking, in our actions. And he also wanted us to know that the yeshiva HaMeir LaAretz loves us, prays for us, and is always in our hearts. I believe that the rabbi left to his class. I don't know if he's coming back, so bid you all Shana Tova and Gemar Chatima Tova. Kol Tov. Shana Tova, everyone. Shana Tova, Thank you, Sharon, for everything. Thank you so much. Shana Tova. Shana Tova.